All of you. I can recognize the students from the Tuesday and Wednesday. I can recognize my colleagues, teachers. I can recognize some of you I met last year. So if someone is new here, my name is Tereza Novakova. I'm coming from Prague, from Karlov Universitetinin, from the Faculty of Physical Education and Sport. And I'm glad to be here. And I prepared for you today more therapeutic approaches than diagnostic. But in the beginning, we have to start with examination. Because in case you like to read something, first you have to know the level of the disorder. So we will in the first 60 minutes make like repeating of assessment of stability. You got the protocol on your paper on the back side, and you will do your protocol. And that will be our start for the next part of the lecture, because we will know if your left side stability is the same level as the right one. And I'd like to continue with that till tomorrow, when I'll show you how we can test really high performance activity. Thanks, Rava. We'll translate it. So, I'm sure that on your study level, you already met the problem of stability and instability. Stability is important for everyone, for elderly and for high performance athletes as well. So we can discuss what is the definition of the stability, but primarily we can say for really poor stability, we can say the lack of stability means fall down. And in a high performance, it means that the performance will not be the most effective, with the best results, and perhaps with the risk of injuries. So, you know so if you can fulfill something, do it. And anyone, if you have any question, stop me, ask me, we can clear it immediately. Because I already had this first part of the lecture, perhaps I want to do it faster. So stop me at any time. So when we're thinking about what makes our vertical position in the gravity generally, we have to think about more components of stability. So some of them are poorly biomechanical ones. So try to think which are poorly biomechanical ones. Baxacağıq ki, bunların hansıları daha çox təsir var. So try to name the parameters of passive components of stability. What makes my stand in vertical position able with no effort, without control, without mass activity? What will help me? I would say spine and pelvic. What exactly in the spine will help me? What's passive there?
throughout the spine, and the ligaments, which are passive. So we can say that the basics for stability is done by spine connection to the pelvis. But what about the legs? Legs play a great role. And which are passive parameters in a hip joint, knee joint, ankle joint? No, we will not speak about the muscles now. We are just about the passive. Əzələlər haqqında danışılır hələ ki. Well, so what in my hip improve my stability just in a level of the bone and ligaments. The joint. My hip joint, I hope, is like very well connected to the acetabulum. So it means that there is some passive limitation of the movement, and there is some like proper alignment which increase the passive stability. There are very huge ligaments around to keep it without my control. What can be in the knee as a passive parameter? Ligaments, mainly anterior, posterior cruciate, and collaterals as well. And the passive component can be maximum of extension, which like lock the knee for the movement and decrease my necessity of stability. I think it's clear. Perhaps just tell us what's necessary to translate. So these are components which are passive, and there can be two main different problems in that. They can be or too elastic in like ligaments, because after the injury of your ligaments, you are losing the passive stability. Or they can be too stiff. So retracted, we say, after the injury, if you have immobilized your ankle, then all the ligaments will be with lack of elasticity, and they will decrease range of motion. So the both situations, increasing of range of motion and instability, and decreasing of range of motion and limiting of the performance, will be the goal for physiotherapy. Deməli, burada iki problem arasında biri elastikliyi, əsasən əzəllər travmalar sonucu Əzələrin oynaqlarının hərəkət intervalının azalması və ya da artırılması fizioterapinin əsas məqsədi range of motion. Range of motion və flexibility elastikliyi. Range of motion hərəkət oynaqlarda biz bu hərəkətləri artırmalıyıq və ya burada əgər hansısa azallıqda olsa, oynaq stability problem yaradırsa, range of motion aşağı düşürsə, fizioterapinin əsas məqsədi artırmaq. Now we are on the active part, and as you said, they are mainly the muscles. Which function of a muscle is necessary for optimal stabilization in the area where the muscles are? Əzəllər arasında hansı Muscle tone, brain. əzəllər arasında bizdə hansı əsasən optimal bölüşü var, dizdəki stabilizasiya. Birinci əzələ Something else. Proper length of the muscle, so it's not shortened, retracted, or it's not prolonged. Very well. Okay, it has to be healthy. If it's injured, then all these parameters are limited. Strength of the muscle.
For the strength of the muscle, it's important if you like to do something with high effort. But for stabilization, you need more the coactivity of antagonist muscle groups. So I usually say, if I'll do just high activity of flexors of trunk, then I will bend. If I'll make high activity of extensor, I will extend. İstənilən oyuna stabillik saxlanması üçün antagonist nəzərlərin bərabər olaraq güclənməsi artırılmalıdır. Necə ki, bir-birinin əksinə üçgənəzlərin gücü bərabər olaraq, stabil olaraq artırılmalıdır. Əgər bir tərəfə biz digərini daha çox fikirləşdirsə, bunda stabillik azalar. Bir tərəf daha çoxsa, digər tərəfə əyilmək. But only if they work in the balance, in the same moment, they can keep our trunk, core, knee, hip in stability. So that's proper synchronic or co-activation of the antagonist muscle group, which could keep the stability. That's very important. And then there is perhaps the most important thing, that is our brain. Because brain will control everything in our body. Even the healing of the ligament and mostly the muscle tone, the coordination of the working of the muscle groups. And not only as my rectus and hamstrings working, but the brain control how individual motor units in one muscle are enhanced. Burada stabilizasyon əsas olacağı beynin bəzənlərinin dəniz əzəllərinin beyin normal qaydada idarə etməsində digər obuslar daha çox aktivləşər, yenidən stabilliyi pozulur. Və burada da əzəllərin koordinasiyası, əzəllərin hansı tonusda istənilən hərəkətdə yenidən olacaqları beyin təmin. And now we will deal three different situations. The first, most common, is that someone has a lack of stability, but there is no previous injury, there is no neurologic disorder. So we can see perhaps in your cases that you have some ankle sprain in your anamnesis perhaps, but nothing really severe. And we will find that there is some lack of the stability. Birinci üstəsindən hansısa bir stabilizasiya var, amma onda hansısa bir nevroloji problem yoxdur, beynindən qaynaqlanan və hansısa bir öncədən struktural bir zədə yoxdur. Biz nədənsə şübhələndik. İndi bu situasiyada biz araşdırırıq ki, stabilizasiyanın azalması səbəb bir də ola bilər ki, So try imagine that just sedentary work, you are at school a long time, change a little bit your stereotype of posture. You will be a little bit poor in your abdomen, then your extensors have to work harder, and it means that immediately the starting position for all your activities is changed. And then you are losing the effectiveness. Then you will be able to go shorter distance without the pain. If you will do some sport, you will be a little bit worse. Perhaps you will throw a little bit less than if you are in proper stability of the trunk. And the limitation can be really from the elderly, where the lack of stability makes fall, injury, and horrible decreasing of quality of life. But we can go on the other side, where will be the high-performance football player or military soldier who needs good physical activity. Məsələn, misal
və sonra da hansısa bir aktiv hərəkət zamanı arxa qrup əzələlərinin coşması onlar daha tez olur. Ona görə də insan həyatında aktiv hərəkətlər zamanı performans aşağı düşür. Biz idmançılara da aid edirik. Hansı ki, onlarda belə qanunlar yanında daha tez olur və onlar performans aşağı düşür. Şimdi biz aktiv işlərlə məşğul olanları, əsgərləri də aid edirik. Onlardan bu stabilliyin çox böyükdür ki, onlar öz işlərini istərini optimal qaydada görə bilsin. Və hansı ki, onların gücü azaldığında bel əzələləri işi çəkilir. Buna görə də məsəl üçün qarın əzələləri hansısa bir əşini atdıqda bu cür aktiv hərəkətlər zamanı daha çox önəm daşıyır və bu əzələrin gücü azaldıqda performans aşağı düşür. Buna görə də ağrılar bel nahiyəsində yaranır və stabilizasiya prosesi. And now we'll go to the second and third group. The second is when a really severe injury, mainly on the lower limbs, like ankle sprain or tear of the ligaments on the ankle, knee, or it can be some problem in a lumbar spine, like herniation of the disc. So all these things change the biomechanics of the tissue. So try imagine that if your ligament was teared, then perhaps was surgered, and it means the elasticity will never be the same as before. Or we have to try in rehabilitation to do the maximum to increase the elasticity to the previous stage. Bağlarda, hansılarında və yaxud da əzəllərdə baş verən zədələnmələrdən sonra zədələnmələr əsasən onların struktural dəyişiklikləri məhdud edir. Məsəl üçün, hansısa bir bağ yırtıldıqda, bu bağ yenidən tikildikdə, bağın öz elastikliyi misal olaraq əvvəlki kimi olmur. Müalicə zamanı çalışır ki, bərpa edək, digər komponentlərlə əvəz etməyə çalışır ki, performans yenidən qayıtsın. So, and the last most severe is all neurologic disorders. And I don't know if we'll have a chance to go through different diagnoses here, but try imagine that if peripheral palsy, peroneal palsy for example, that means that the stability will be definitely affected. If we think about some radicular causes, if there is a herniation with some lack of muscle strength and neurologic disorder like proprioception lack, then again your patient will be unstabilized. And then the most severe are these which are central or cortical, like after the stroke or cerebral palsy. Definitely, if you can't control half of your body, you can't destabilize. So, in all these like spectrum, from anyone who is healthy and like just to improve performance, to these who were injured or these they have neurologic disorder, I'll try to show you today the technique how to improve the control of stability, not only through the activity of the muscle, but as well the enhancing of the CNS. Bunlara əsasən problemləri, və yaxud da tonusunun kontrolunun inqilməsi üçün problem və əsas bir daha ağır variant isə
da mərkəzi sinir sistemində bütün qaynaq maddələr qaynaqlar, hansı ki biz bədənimizin bir hissəsinin aid olan əzələ və orqanların hərəkətini nəzarət edə bilmirik. Və bu da stabilizasiyanın ümumi bədəndə azalmasına gətirib çıxarır. Bugünkü məqsədimiz bizim bu müayinələr nəticəsində müayinələrlə əzələ oynaq kontrolunu necə müayinə eləməli öyrənəcəyik. So, physiotherapy are very important to do very proper assessment and examination because you need to know what is the level of performance of your patient and you have to control if your therapy is effective and he's improving or if not, because then you have to perhaps discuss with the medical doctor if there is not some other problem which limits the improvement. Bugün əsas məqsəd biz müayinə zamanı xəstəmizin ilkin olaraq motor funksiyaları hansı qaydada, hansı vəziyyətdə. Sonraki qaydada müayinə nəzarəti əgər artırsa, artmasa, buna biz öz həkimimizlə müzakirə edirik ki, bu artımın qarşısında olan hansısa bir problem var və ya da müayinə prosesi düz deyil. So these tests I'm sure you know very well because we said if there is higher range of motion than is common, then will be instability, so you can check hypermobility or some test of lack of stability manual way. You can check if there is a lack of range of motion. You will use goniometry to say, okay, here is the lack of dorsal flexion, and that can be the reason of lack of stability perhaps. Zaman biz müzakirəsində döndürmüş oynağın dərəcələrdə işlədiyini əgər burada bu daha çoxdursa, hipermobility varsa və yaxud da oynağın hərəkətinə müayinə olan hansısa bir reabilitasiya varsa, müzakirə edirik, tapırıq və aradan qaldırması var. Və biz oynaq bucağının nə qədər aşağı düşdüyünü ölçmək istəyiriksə, qaniometr istifadə etməliyik və qaniometrlə biz təmin edə bilərik. Məsələn, topuq oynağında oynağın dorsifleksiya vəziyyətində nə qədər azalma və yaxud da artma var. A lot of functions are very complex, and I will try to show you today the tests or few tests which could help you somehow control the performance of the student, of the patient. So I said it's important for prognosis, it's important for evaluation of your work, and I'm sure that you know that every clinical test has the validity, reliability, sensitivity, and specificity. Göstərəcək hansı testlərlə biz bunları yoxlaya bilərik və bu testlər müalicəmizin gedişatına, inkişafına biz yoxlaya bilərik. Müalicə zamanı yoxlaya bilərik bu testlər vasitəsilə ki, müalicə prosesi inkişafı doğru gedir. It's not the topic of this lecture. It's more about the evidence-based medicine. It means if we really know if our tests are proper. So you are testing in the physiotherapy a lot. You can test the grip in case there is some injury in the hand. You can test some ADL activities, some perhaps concrete activities like quality of life or cell service. But we will today start with the stability. It's easy, I think. It's not necessary to translate. So I'll first like to show you one test which is
in Czech Republic, and which control just in poor stand the activity of the distal part of the lower limbs. And it's because it's recognized that before anyone starts to really have a problems higher cranially in the body, you can recognize the disorder in the area of management, how your stand is bu test nəyə kömək edir? İnsanda bədəndə ümumi adlanması stabilizasiya bunun ayağın distan stabilizasiyasının hərəkət idarəsinin az olması və indi göstərəcək həmin test necə icra olunur. So if you will try it then yourself, but in case of a proper stand, we'd like that all fingers are in contact with the floor. They are not like overused, and you have a full load on medial metatarsus, lateral, and the heel in the same way. So. Bax, burada ayağı belə yan-yana qoyulur, hansı ki, elə qayda durmalı, ayağımızın hamısı yerə toxunsun, amma biz onları yerə sıxmamalıyıq, özü qaydasına görə dəyməliyiz. Və bütün ağırlığımız, orada da göstərilir, metakarpal sümüklər üstündə olmalıdır, ağrımızı barmaq üstə salmalıyıq, amma hamısı yerə dəyməlidir. I don't think you have to come here. Come Come here. here. Come here. And we will do it. Come here. So try imagine that perhaps you can see that I have not have the proper position of my right foot. I don't know if you can see. The problem with the finger. Sol ayağındakı barmaqlar amma baxın, sağ tərəfdə orta barmaq başarılı o yerə yaxın deyil. But very often in case of instability, you will see that your patients make something like that. Amma hansı pasiyentdə ki, stabilizasiya hazırlayırsa, o görəsiz ki, belə barmaqlarını hansı ki, düz yanmaq. And then, very often you will see that all these muscles and tendons are active. That we usually call it like a game of the tendons. It means that there is an activity which goes higher than on the foot. Və bayaqki kimi hansı xəstədə stabilizasiya varsa, o başlayacaq belə barmaqlarını hərəkət edən əzələlər aktivlərlə işləmək. Bundan düzü olaraq da görürlər, yerə sıxır, boşalır. And the worst is if your patient don't contact at all with some part of the body. Sometimes it's like that the thumb is not in contact, or that they are so flexed, the fingers, that he or she can't reach the full support. Barmaqlarımızda və bəzi barmaqlar və karpal sümüklərdə yerə toxunmur, ayağın bir tərəfi və bir tərəfi yerdə olur və bəzən isə ancaq barmaqların üstündə barmaqların üstündə yerə dəymir, daban və barmaqlar üstündə stabilizasiyanın ən pis olanıdır. It's very specific test because if there is a lack of control of contact with the floor, how, if it's just in a stand, static stand, how I'll do some jumping or changing of direction? Hansı insan öz ayağının yerlə təmasını kontrol edirsə, o nəinki belə düz durmaq, başqa hərəkət etməsin. Onu öyrətməyən ki, düz deyəməsin, sonra hansısa bir başqa. So in the second part of today's lecture, we will think a lot about the mobility of the foot. If there is a full range of motion, if there is a good proprioception,
from the foot because that something was connect us with the floor and where the punctum fixum for all muscle Biz shapes. indi öyrəndik ayağın bütün müalicəsi yerindədir. Bu niyə xəstə ayağını düz qaydaya yerə basa bilir və yaxud da ayaqla proprioseptiv fissiyası, məsələn, ayağın vəziyyətini, yer olmasının vəziyyətini və ya ötürən reseptorlar düzgün işləyir, işləmir. Bəzi bunların düzgün işləməsini görə ayaqda bütün struktur, hər şey qaydasında. Proprioseptiv fissiyyat yaxşı olmadığına görə ayağını düz yerə qoya bilməyir və stabilizasiya pozulur. So, another test which can be very useful is just one leg test. And again, you will observe the axis of the lower leg, the ability of keeping of the pelvis in a horizontal, and how the trunk reacts. So it's very easy test to recognize if the pelvic fixators are in proper function. If your patient can keep a aligned leg, the most common fault is that there is inner rotation in a hip. So, but look what's happened. If inner rotation in a hip, then you loaded medial part of your knee, and then you will load medial part of your foot, and it's like a flat foot. Bu testdə bir ayaq üstündə ki, ayaq yerdəki ayaq düz dayanır, göydəki ayağı belə fleksiya edir və bununla biz çanaq çalışmalıyıq ki, yerdən paralel şəkildə. Əgər o horizontal yerdən durursa, aşağı əyilirsə, da çanağın abduktorların zəifliyini göstərir və sonradan biz ayaq oxunun düz olmağını yoxlayırıq. Adduktorların gücünə qaydadadır, diz içəri qatlanır. Əgər belə bir hal varsa, avtomatik pəncənin medial əzəllərinin çox işlənməsinə gətirir çıxarır və bu da əsasən ayağı düz olan ayaq pəncəsinin yastı pəncənin daha çox rast gəlir. So in case that any of you in assessment you will do later on will have the problem with stability in this position, you are just the right one for today's therapy. What we'll do. Kimdəsə belə şey varsa, problem varsa, çox bizə əlverişli adam. We can do. I just done this problem, but I just started fixing the floor. I don't know. Okay, come to show us. Göstər. Ayaqqabılarını çıxart. Çıxart. Generally, if we like to assess the function of the foot, we have to be without the shoes. If we'll do some training, then we use the shoes which are proper for the activity. So what do you say that's your problem? My right gluteus muscle just I think weak. More. Okay, show us like one leg stand. Show it on the other side. Could you see the difference? Yes. Yes. Yeah, a little bit. It's worse for you, and he's a little bit shifting the center of gravity because of lack of activity. But you are good at. Tam düz dayanır, hansı ki, bu tərəfə kompensasiya eləmir. Amma sola yaxın qaldıran, artıq sağ tərəfə belə deyilməlidir, kompensasiya edir ki, öz ağırlıq səviyyəsini dəyişir, çox ziyanlı bir sırraq. And perhaps it's very light disorder. Can you do it once more? On the right. Do on the left. And it's fine. Look that here, he's not able to reach full flexion. He's a little bit lower because poor stability on the right doesn't allow him to do it higher. Gördünüz, o sağ ayağını tam 90 dərəcə qaldırdı, bu çanağı tam 90 dərəcə fleksiya elədi. Amma sola ayaq geriyə bilmədi.
sol tərəfi ucundan olan fleksiyasına mane olur. We will train. We will train the lower body today. Mainly. So the good example place, I think that we will find a lot of asymmetries like that here today. One more difficult test can be lunge front, which means that I need to take the stability of my feet and control the movement. It's very easy. I'm sure that you can provide it easily. The main control is if there is a full contact of the foot, if the knee direct to the second, third finger, and if the trunk is in alignment. There is no lateral flexion. Bu hərəkətdə biz nəyi fikirləyirik? Ön pəncənin qarşılığı olduğunda birinci fikir veririk ki, pəncə tam olaraq yenə təmas edib. İkinci olaraq dizimizi fleksiyasında dizin hərəkət oxu tam düz olmalı, pəncənin baxdığı istiqamətdə. Üçüncü isə bədənimizin bu hərəkət oxu paralel edilməli, düz qabağa baxmalı. Belə yanıb, belə qabağa fleksiya eləməli. Düz hərəkət oxu istiqamətində bədənimizə o istiqamətə baxmalı. Dəstəkləmə yerləri olmalıdır. Arkadaşlar davam yerdə qalmalı. Onu deməli o birisi. Dəstəkləmə. O yerdə qalmalı. Üç var. Onu belə qoyun. Belə qoyun ki, sən rahat. Çünki sırf belə qoymaqla da testi belə daxildir. Tam skalyoz olan testləri, dəstəsləri və yaxud da ki... Tamam, mesela hərəkət verir. Can you explain it again, please? Okay, I can. I just opened the video there. There's a question here. It should be in one line. You know, in this situation, depends, because if you like to check the stability on this leg, then perhaps the shortened triceps could limit you. So that's why I can do it this way. I just the Hamstringdəki trisepsləri bağdırdakı kas həzərləri. One test I'd like you to do today is star excursion balance test. You can use such a mat, or we'll make there just the kinesio tape star excursion balance test. It's a situation in which we like to check the full posture situation. It's done for like all directions, so you'll go to try to touch as far as possible, not to stand there, not to fall down, and you'll go to changing your leg cross over the all mat. Bu test bədən stabilizasiyasının qoyucu ki, burada ayağımızı qoyuruq mərkəzə və ayağımızı digər ayağımızı nə qədər bacarırsa uzaqdan çatdırmağa çalışırıq. Bu zaman biz ayağın üstünə düşməyə, onun üstünə bütün ayağımızı salmaq kimi olur. Yalnız toxunduruq qaytarırıq. Toxundurmasaq da biz vizual baxdırıq ki, ayağımız nə qədər daha çox uzağa getdir. Və bunu biz hər istiqamət dedik ki, yerdəki ayağın vəziyyətini dəyişərək, olaraq biz ayağımızı nə qədər uzağa çatdırsaq, bizim bədən stabilizasiyası bir o qədər daha güclənəcək. Əgər bizim belə halımız yoxdursa, yerdə belə budasına var, yerdə deyilməlidir ki, yoxlamaq olar. Star excursion balance test is prepared for 8 directions, so that's why there is 8 directions.
and you change position of your body and all the time reaching here at the measurement. Səncə istiqamətlə ölçülür, bədən stabilizasiyası, nasıl biz yerləşərsən, istiqaməti dəyişərək, digər uzunluq metrə üzərində nə qədər uzağa çatdırmağa çalışır. But for the same reasons are used Y balance test, and that's why I'll make this other place where you can do it, because there are just 3 directions, and it can be proper as well because these 3 main directions can give you the result of your patient. Bu yer dolan balans testində bununla uyğun olaraq eynidir, amma burada əsas üst istiqamət işarələdir. Hansı ki, biz həm müayinə zamanı, həm də əsasən müayinə zamanı bizim bu əsas üst istiqaməti yoxlamamız vəziyyətdir. So if we'll do full test, we have to, if we'd like to compare this population, for example, if your group of students is similar as my group in Prague, then I need this reach compare with your length of the lower limb. But if you'd like to use it just as control of your therapy, or the situation if the left and the right stability is the same, then you don't need to check how long your lower limbs are. Əgər bu testlərin uyğun olan geniş kapsamlı eləyirsə, hansı ki, bizim o uşaqlarla, fərqli uşaqların bu stabilizasiya nəticələri yoxlayırsa, biz onların ayaqlarının uzunluğunda ölçməliyik. Çünki burada metrələrdə birinin ayaqlısı ola bilər, amma stabilizasiyası daha yüksək ola bilər. Amma o neyləsin ki, omusunun ayağı uzunluğu daha uzağa çıxa bilir. Buna görə daha geniş kapsamlı test eləyirsə, uşaqların ayaqlarının uzunluğunu da nəticəyə qatmalıyıq. Əgər biz bir adam üstündə test ediriksə, öz pasiyentimiz üstündə test ediriksə, onu və biz sağ ayağının sol ayağının müqayisə etmək üçün test ediriksə, ayağının uzunluğunda bir adam daxil, çünki bir adam bir adamın ayaqlarının uzunluğu işləyir. Last test I'd like you to try is knee to wall test, which can be done this way. Try imagine that this is a wall. And I'm trying to go as far as possible with my knee, and here is the distance which is measured. It tells me about the flexibility of my ankle to dorsiflexion. Buradakı özellikle gördüğünüz gibi dizin dorsifleksiyonu ne kadar biz çok iyi You can do it in the wall area and then measure this distance. Nasıl ki biz burada ayağımızı metre istiqamətlə qoyuruq, dizimizin nə qədər çalışırıq qabağa fleksiya edirik və həmin o boyu dizimizin önünə qoyub ölçürük. Diz nə qədər qabağa gəlirsə, o bizim nəticəmizi artırır. Nəticəni bölürür. Bu da fleksiyası edilir. So all these tests are easy to measure. You will have it very fast done, and there is. We said we need to know about the stage of ankle, knee, and trunk. And evaluation of the trunk is the most difficult. Perhaps you know some own evaluation methods, but usually what we have in a poor posture is anteversion of the pelvis, lack of activity of abdominal muscles, and I call it yesterday here that it's open-sided syndrome, because the pelvis goes downward and thorax is open, so it makes like opening of siders. Bu testləri biz topukla, dizlə və yaxud da bel nahiyəsində olan patologiyaları ölçməyə çalışırıq. Uyğun olaraq açıq qayda sınırında, hansı ki, bəldə arka zəllərin daha çox gücləməsi, daha güclü olması, ön əzəllərin daha zəif olmasıyla beldə bir formatı yalanır və bu da formada qaydasının açıq olmasına Very often, the activity of the abdomen is not proper. Very often, you have overloaded upper part of rectus abdominis with a lack of activity of obliques, and you can see that it looks like how they are called, the watches which you change and sense goes down.
looks like sandpop because they are like here, yeah. So hansı ki, qar nəzərlərində yazan problemlərdən biri düz ədəsənin daha çox işləməsi, daha güclü olması, amma bizlər daha zəif olması yerlərə bədənsə belə boks halında bənzər bir forma yaradır. Hansı ki, bədənin yan tərəfləri belə qaralır, amma orta güclü olur. Bu da boks halında olur. Okay, I prepared just few tests. Yesterday we made all the battery. Now I'll choose just four. May I ask you to move it's fine like that. I need one model. May I ask you first, perhaps you know already? Or is, okay? Come here. Take a seat from the here. Okay. You just take off this. Generally, if we'd like to have very proper assessment, we have to see all the back without the t-shirt. But for this situation, we can imagine that he is sitting and the instruction is be aligned. And now try to elevate your leg like that for 20 seconds. Bu vəziyyətdə biz xəstə pozisyon qurduqdan sonra daha çox əslində noktası olması daha yazı var. Maliyə zamanında çalışmalı, geniş olur. Nasıl daxil, o da sənədir. It would be great, but it's up to you. Thanks a lot. It's perfect. Thanks a lot because now you can have a really... I just wondering something, you know, you just said that we don't look at the back right now, but we look for abdominal activities. But if I ask you, try without the support again to elevate the legs. Bu cür vəziyyətdə biz baxmazı düz otursun, xəstə. You can see really high activity in paravertebrals and a little bit of rotation right backward. So try to do it in this way. Bu vəziyyətdə biz ayrıca dedik ki, ayaqlarını uçan olaraq fleksiya edirsin, amma ayaq diz ekstensiya olmadan, fleksiya vəziyyətində uçan olaraq fleksiyasından qarşı edilir. Amma əllərini dayaq qoymadan. Bu zaman indi bir dənə eğəm gəlsin. Görürsünüz necə kompensasiya edib digərlərinin ayağını. Sağ ayağını qaldıranda sol tərəfini necə kompensasiya edib. Relax and try to do the opposite side. Is it different? Is it? So he can feel, we can realize it, and it's like fit to the lack of activity of right hip perhaps. Yeah. So sol tərəfdə yaranan çətinliksə sol ayağında. Bu deməkdir ki, sağ tərəfdə çatan əzələləri zəif, bu onu göstərir. So it's a very good example. The next situation we call it like 3 months position from the infant. Can you lay down on your back? A little bit lower here. Because not fine. Okay. And I'll ask him, let your hand here. Not to be in reclination. Fine. And now I'll ask him to activate the trunk, to elevate the legs this way, elevate, okay, and try to take your arms like you have a ball here, like that. Relax. Try to be more in abduction and external rotation, like that. And in this situation, right, how to shift off the shoulder if possible. No. Okay. So that's the situation which is really hard to keep. We can observe how the lower ribs are prominent a little bit. So perhaps it could be the reason
of his problem in the hips, that the obliques here are a little bit poor. Bu 3 aylık vəziyyətidir, çünki 3 aylık uşaq Relax for a moment. Burada ayaqların və göstərdiyi vəziyyətdə böyük vaxtdır. Əlləri də belə sanki əlində yekə bir toplar kimi vəziyyətdə tutur. Burada biz test edə bilirik qarnımızın əsərləri hansı vəziyyətdə olduğunu və qardaşımda görsənir ki, hansı ki aşağı qarnlar necə çıxıntılı və bu vəziyyətdə onun məsələlərini və qarnıya məsələlərini bizə zəif olduğunu Okay, we will finish this thing, then we can discuss it. Yeah, thank you. So, that's the situation in which we can see the most common fault is that the patient may hyperlordosis, he try to, yeah, something like that. Burada əsasən bu şey görürsünüz. Özünün bu vəziyyəti saxlamaq üçün o vəziyyətlərlə kompensasiya. Or the shoulders are elevated. Və bu zaman lumbar nahiyəsinin kolu olduğu zaman gözünü görsənir ki, o lumbar nahiyəsi nəqərləri heç şütkəyə dəyim körpükədir. Perfect. One more test is on all four. So try imagine to be this way, please. This one. Not this one. This one. Be like that. Just check the circle. No, just be on all four. It's fine. Okay. Perfect. Try to be aligned here. Now activate more. So try imagine that your spine is in one line. Do you think it's in your line? Try your best. So try first. Caudalize your shoulder and then close the. Could you see the open thorax? So try to activate your abdomen to fix the thorax and pelvis. Thorax and pelvis. Döş qəfəsi necə belə açıq. Okay, so try to align your spine. It's not aligned. Qarnısı, qarnı zərləri üstü. Okay, and now try to align them. Here, yeah, first there. But look what's happened here on the shoulders. Okay, stay in there and try to caudalize your shoulder. Difficult exercise, so we will use another test for him. But in the same time, you have to be aligned here. Okay, it's a good example because your patients are like that. If you have here our athletes with performance, we will see anything interesting. Thanks a lot. That tells me, look how overloaded here the vertebrae are. So it's difficult for him to coordinate the trunk. Like exercise. Actually, okay. And the last situation, which perhaps, I don't know, it will be easier for you or... It is total harm. Is there anyone who can do it? Great! Okay. Be a little bit wider with your legs. Go higher with your pelvis. Higher, and try to here to be upright. No. Like that. And keep it. Try a little bit. But in the moment when you put your shoulder down, you release here. So you have to keep it everything together.
Okay. Do you see the shaking here? So it's difficult. So again, we could train this position because it could be helpful for you. Thanks a lot. So difficult. It's not difficult. Okay. So that's great because now it will be challenging you. There's one more spot which I'm sure that you are used to assess. It means the situation in which we like reach 90 degrees in hips with all the core aligned. So I have prepared for you these tests, and your goal now on the protocol, which is on your paper, you will make balance test for left and right. You will measure knee to wall distance, left and right. You will assess the one leg stance, left and right, and you will assess at least two these tests. And you will write, I assessed all four, or I assessed elevation of the leg, and we should get a result. If your left and right leg is proper, and if the core works, and that will be the beginning of 4-hour exercise. Bünye geçtiğinde, aslında yüzde size belirlenen faydalardan bayaq müəllimlərin dediyi arxasında protokol var. Bizim də protokollar bu testlərdən istifadə edərək o nəticələr yazır. Bir-birimizin üzərində yoxlayacaq. Birinci bu var testidir. Sonra bizim toplum zorluq testəsini ölçmək üçün diz divar testini yoxlayacaq. Sonra isə bu 4 testdən ən az ikisini eləməliyik. Əgər hansısa bir spesifik olaraq elədirsə adını yazın, hamısını birlikdə elədirsə elə 10 form, hamısını birlikdə yazın ki, hansı testləri elədir, onun nəticəsini elədiyimiz adama uyğun olaraq protokola qeyd edin və ondan sonra da tapın görək, bu adamda ya sağ, ya sol, yəni stabilizasiyanın azlığına səbəb olan nədirsə, onu biz diaqnozun qoymalıyıq, təqdim edilmək ki, burada problem nədir? Work in pair or in 3-4, how you like, but try to do it fast. Your healthcare insurance company will pay you just for 20 minutes, not more. So you have to have all assessment ready in 20 minutes. Uşaqlar, bütün şəkildə və qrup şəkildə işləyə bilərsiniz. Amma sizin bir dəqiqə vaxtınız var. Nə qədər tez olsunuz, o qədər çox maaş alırsınız. I'll go around and I'll help you. Get. Traffic jam will be here. So start here and make just these 3 directions. So it means first you'll be here, you'll try to reach as far as possible. So 60, let's say. Then you change to yellow one and you'll make the same twice. Then you will change with the same leg on the orange one, and you'll do the same. Wrong, fault. And then you start with the second leg, so it should take you 2 minutes. Yeah, I'll show you that. And someone will make the result. No, you start at the far left, and then you try to but if you're behind you, it doesn't work.
like that, in the middle of your leg. Here, I'm going to make this pencil. 35 dərəcə, 90 dərəcə. Like that. So I perhaps prolong it here. And perhaps make a sign there and measure it for lateral. No. You have to just touch it. Bu lateral. Lateral işin. Do it just in way. Medialda 90. Yeah, that's fine. Better not to leave your heel from it. I'll prolong it here. Does it work? Yeah, or you'll make the test of core stability first here on the tables, or yeah, these, or the wall test, or any test. Measure is here.
Sometimes
different, isn't it? How do you feel? Yeah? Could you recognize some difference? What was the difference? Try to explain it once more. It is, but when it's increasing right, she's a little bit like rotate. Now she corrected a little bit, which is better for you. Easier, left it's easier. Yeah, then she's able to keep it fine. So perhaps there will be a lot in one oblique abdominal chain, which fix and prepare the position for the hip. Okay, could you go to all four positions because my model was broken? Try to be relaxed, a little bit abduction, okay, and try to reach alignment here. Perfect. Chin a little bit to the spine. Perfect. And don't worry, I touch. Just try to, yeah, that's it. And caudal shift of your scapulas. No. Adduction. Caudal here. No. Like shoulders depression. It's difficult. Don't worry about that. So, and in the same time, please keep the abdominal activity. Perfect. It seems almost nice. You have to take care for the hyperextensions of the elbows. So I make a semi-flexion, perhaps a little bit. So and all the time we are trying to make that perfect, but don't release here the abdominal keep. Perfect. I would say it's proper and it's not any disorder. Yeah, without pathology. So could you go to the highest position to the people where, like here's okay, flex, and try. Yeah, that's it. Try make a little bit wider your shoulder. Yeah. A little bit of external rotation could be against me, come against me. That's activity. That's what I need. Perfect. Excellent. But yeah, it looks nice. Thanks. So no disorder. So we know that he is fine in core stability. We know that there is no limit in ankle. There is a little bit different in pelvic stability. Come to the back. And now try guys to go here as far as possible. Or one more. 68. Okay. Then turn to this yellow one. With your heel here. Yellow one, heel here. And do twice here. So have you wrote 68? Go more. 86? Yeah, you can touch, but you can't support. So, great, 99. Perfect, then you go to the orange one. Are you hungry? 100. And now try with the second leg. We have 69, 99, 100. So 71, better. 99.
canine as well. And then the yellow one. Можно elə bir sümüklə yığılır. 97, but there's almost no difference. So very good situation, because very often we'll find, especially if it's after some injury, that there is a big difference between left and right side. So she's good in core stability, she has flexibility, she is posture activity. She will be my model for the most difficult exercises. Now you are the selected chosen one for the test, I guess. Yeah? Okay. So, please, I think you'll make a great job. Take a 15 minutes break. If you'd like to ask for anything or do any test, I'm here and we can communicate. Okay. Tamam, ben de başlayalım. Kime sağ vermek It was longer than I expected.
your left or right side is better. What will influence the difference between your left and right? What can make a difference? But why? Why there is not That's true, but can you elaborate? Sure, it's asymmetric. But they are one major reason. Perhaps if you propose it, we have dominancy on one side, we use one leg for stand more and one for swing. So there will be a difference. And plus, there are some, if you are young, perhaps you had some injuries. So if you had a little bit of instability of ankle, all your body somehow compensated, and that can be the reason. And today we will deal with sensorimotor stimulation, used as term, but generally every single you do as a PT is sensorimotor. If you say your patient to stand up, you have to take information by the sensory system, has to do some motor. So everything what PT do is sensorimotor. And it's a part of all method. My colleague or I know last year went with you through the shortening muscles assessment, about the disbalances on the body which are described as upper and lower cross syndrome. I don't know if you remember it. So we today do the sensorimotor training, which even includes for someone who is just next to us, that we deal just with the leg. We will impact proprioception, and through the proprioception, definitely will make changes in the brain. I have to mention very shortly gnostic functions, which are these, which give us the background and knowledge, how our body is in space organized. So gnostic functions are information from proprioception of our body, and we have some idea where my arm is. If it's in 90 degrees, 100 degrees of abduction, if it's in a pronation or in supination, without visual control, that's my knowledge how the position of my body and the
shape or size of my body is. Change something in the body and in the mind needs a lot of time. So you need to instruct every patient to autotherapy or to control of activities of daily living. And if your patient can't control the body, then he can't control if the exercise or sitting position or anything is proper. Different in the length, but almost properly. So it means that his proprioception, his feeling, somatognozia is right. Thanks a lot. So that's something what we need to know, because if you give instruction to your patient, try to put your shoulder down, he has to have idea that what is elevated, what's we say depressed, and that's only way how you can correct the patterns of movement of our patients. Thanks. Bu həftədən göstərdiyi nəyə göstərdiyi 11-ci zədəliyi. Hansı ki, fikir verirsə, o mənim mikrofonlardadırsa, mikrofondan istifadə edir. Yaxşı. Uşaqlar səsmi iştirak edir. Şəkillərə nəyə göstərdiyiniz? Fikir verirdim demək yox. Mənim əlimin vəziyyətini özü qoyurdu. Hansı ki, mən onu görmədim, mənim hansı vəziyyətdə əlimi qoyurdu. Sonra mən çalışdım ki, öz proprioceptiv hissiyatlarını istifadə edərək çalışdım ki, əlimi o bizinə yoğunlaşdırım. Əgər məndə
fərq yaranır. Bu da nəyə lazımdır? İkinci olaraq da özü göstərdir ki, biz hansısa bir pasiyentə desək ki, çiyini qaldı, o bilməlidir ki, onun çiyini aşağı vəziyyətdədir. O başa düşmürsə ki, onun çiyini aşağı vəziyyətdədir, o necə qalırsa. Məsələn, çünki bayaq biz belimizi düz saxlamağa çalışdıq da, proqramımızda. O bizə deyirdi ki, məsələn, bulvar nəhliyəni biraz qapağı, kürəklərimizi biraz aşağı salır. Amma biz professor-müəllim olaraq başa düşmürdük ki, o aşağı belədir, lordaz vəziyyətdən yanır. Biz onu hiss edə bilmirik. Bu da eyni şeydir pasiyentlər kimi. Əgər pasiyent hiss edirsə ki, onun çiyini yuxarıdadır, amma çiyini aşağıdadır, biz onu deyə bilmərik ki, çiyini qaldır, niyə qaldırmırsan? O, biz onu bilməli ki, bunun qaynağı professor-müəllim hesablarının yaxşı işləməməsidir. Onun əzələ zəifliyindən qaynaqlanmır. Bu, başa düşmür ki, onun çiyini aşağıdadır, bir ki, yuxarıdadır. And if you are lost in your body or you are blind to your body, then you perhaps will not even control the proper muscle tone. So very often you can see that someone has very high position of the shoulder and you have to say, relax, okay. But they can't recognize the difference. It's very special in pediatrics, in cerebral palsy children, they are completely without the control of position of their body. Bunu biz hansı bir suallara göstərə bilərik? Hansı ki, insanlar var ki, öz bədən ətraflarının, bədəndəki əzələr, bədən ətraflarının vəziyyətini xəbərdar deyil. O qədər eyni vəziyyətdə qalırlar ki, onlar hiss edirlər ki, düz, yəni belə də olmalıdır, düz yanırlar, amma sizdə qrafini elə görsənmir. Bunun özləri də zaten hiss edirlər. Hansı ki, çiyinləri belə qabarıq şəkildə, bütün güncələr bir insan, biz desək ki, rahatlar. O həmin vaxt anlayır ki, onun çiyini normaldan yuxarıdadır. Amma ona heç kim deməsə, o elə hiss edir ki, onun çiyini də nə tər lazımdır, hələ dayanır. Ona görə də birinci insanda proprioceptiv funksiyaları inkişaf edilməlidir. O öz bədəninin vəziyyətindən xəbərdar olmalıdır. And what I'd like to show you today that there are some typical pictures how our body solve the problems with some muscle imbalance, with some lack of proprioception, and we can say that CNS and control and this like feeling of the body is very important part of that. So in our therapy, we'd like to change something on the periphery, pre-program the program in the brain to make the movement pattern more effective and proper. It's okay. Bye. So the Sensorimotor was first described in the 70s by Freeman, and first time was said, okay, if you don't feel your foot, perhaps even your brain can't control the position. So we will take care for, and it was like said that we have to properly make progression in a therapy based on the quality. So there is no like first day will do, second day will do. It's in the moment when you are able to reach this level, we can continue to the higher level. Təbii ki, proprioceptiv funksiyalar bərpasının xüsusi mərhələləri sağlanılır. Amma birinci mərhələdə biz yoxlayırıq ki, onun hissiyatı necədir. O əzələ funksiyaları idarə edə bilsələr, onun təməs olduğu yerlərdə hissiyatı zəif olarkən. Birinci biz bunlarla qaldırırıq, sonra isə funksiyaların əzələrin idarə edilməsi haqqında problemləri aradan qaldırmağa çalışırıq. Bu ilk bilgilərində əsasən hissiyatı edilməsi. So we will in this moment somehow facilitate proprioception. It means that we will give some information to subcortical level, and we'd like, because we will educate the patient, we will enhance it to the cortical level as well. But generally we have to say that if we'd like to change the motor program, it can be type of sitting, type of walking, the way how you deal with a ball,
it takes really long time because you have to change the automatism in your brain. Bu tür vəziyyətlərdə hansısa bir sadə bir hərəkətin hansı qaldırılmalıdır və bundan qalxıb orada oturmaq, onun kimi oxşar sadə hərəkətlər uzun müddət vaxta keçir, bunları insan mənəsəsin. Çünki insanın beynində müxtəlif motor kombinasiya var ki, hərəkəti icra edirlər. Biz həmin oturuşmuş motor kombinasiyanı dəyişdirməliyik, yenisi ilə əvəz edilməliyik ki, insan özündə avtomatlaşsın həmin hərəkəti. Ona görə də çox uzun müddət çəkir. So, that we said on the subcortex. Yanda described that there are 3 key points where the proprioception is crucial for our stability. One is in the foot area, one somewhere in the lumbar sacral or SI area, and then in the cervical spine. Burada əsas hansı ki, proprioceptiv reseptorların ən çox mərkəzi hissəni, ən çox siqnalları qəbul etdiyi nöqtələr var. Biri ayaq hissədir, burada pəncə buna aiddir. İkinci cervikal bölgə, hansı ki, onurğanın çanaqla birləşdiyi hissə. Üçüncüsü isə boyun hissəsi, onurğanın boyun hissəsi buna aid olan əsas buyuruz. Try imagine, if there's just flat foot, it immediately influences all the levels under the problem. If there will be a blockage on SI, it will influence even lower and even upper part of the body. And just the forehead in the cervical spine will limit our ability to recognize whether we are in the space. So how we are organized in the 3D space. Bəli, biz hansısa bir toplum nahiyəsində, ayaqda, hansısa bir xalqında, bu avtomatik olaraq yuxarı bölgələrdə təsir göstərmək. Bu, lumbar bölgədə olan hansısa bir fizioloji xalqında məsələn təsiri həm aşağı, həm də yuxarı hissə bölgələrə təsir göstərir. Ona bir sadə misal kimi, boyunda başlayan fizioloji bir xalq, məsələn üçün, başlı qabalar şəkildə belə müasirədir. Bu hərəkətlərə təsir edir. Niyə? Çünki insan bu vəziyyətdə fəzədəki vəziyyətini təyin etmək çətinlik çəkir. So, what you'll do, it's not a program which is described first time you'll do the second. You have to check what's the patient or athlete performance, and there is a wide variability. You can use a lot of devices. You can make very specific training, which will be specific for javelin thrower, for football player, for senior with risk of falls. And the most important thing is that you have to follow the quality. We will count how many times we do, but we will not move to the higher since we are fully in quality of the previous level. Bu cür problemlərə qalxmaq üçün idmançılarda əsas vacib olan düşür, mütəzəllik qeyd etməsi ki, idmançı əsasda necə dəfə gəlir, hansı tezlisə gəlir. Əsas odur ki, biz belələr rəhbərlikdə müalicə vaxtında elədiyimiz müalicənin keyfiyyəti, təsiri bizə lazım olan dərəcədə olmalıdır. And there is a lot of different apps we can use. Some like Google or rubber boards, or we use this RX unstable foams. Very specific are these balance shoes. But you know, I had the biggest luggage I've ever traveled, but I couldn't take all of them. So I choose just the main, which are some trabants or balls we can use. But then it's anything you have in your therapy room can be used, and I'll show you how to do. I think if you will in future manage your own therapy room, I think that you should have at least one level foam or unstable egg, then some balls and some elastic bands. That's minimum what you need for your therapy. Bu məşqlərdə bizim istifadə edəcəyimiz
like swinger for idman spesifikləşmiş alətlərdə hansı xüsusi idman növlərindən spesifik olaraq istifadə olunur. Amma başlanğıc olaraq bizim ən çox istifadə etdiyimiz əşyalar bir o masalın formasında üstünləri görülmüş, orada şəkilli yastıq çıxdı, o çox müşkəldir. Toplardan və əladır, toplardan istifadə edə və bu metrlərlə satılır, şurubidlər. Onlar bu balans məşqlərinin istifadəsində çox istifadə hansı ki, onlar vasitəsində edilən hərəkətlərin variasiyası çox genişdir. So we have to prepare our food for keeping the stability. So we have some preparative procedures, and then we'll try to activate the foot arch. We call it like short foot. It's not the proper name, but I'll show you what does it mean. And then if we've already corrected the foot, we start to build all the posture on that. Bu cür məşqlərdə ayağın stabilizasiyasına təsir edir. Stabilizasiyaya aid hərəkətlərdə biz normal olan vasitələrdən istifadə edə bilməliyiz. Biz elə şeylər yaratmalıyıq ki, ayağımızı biz yerə basdıqda, orada qeyri-stabil vəziyyət yaratsın ki, biz öz reabilitasiya funksiyalarımızı stabillik yaratmaq üçün istifadə edə bilməliyiz. So, may I ask one model, please? Could you take off your shoes? So I'll just show you. You can come in next to if you'd like. Kimsə xəcər bu xəbərləri yaxınlar. I can give you. May take your So, thanks a lot. So what I have to check is if there is a full range of motion. So I'll ask her to make full dorsiflexion, full plantar flexion. We can see that there is no limitation. I can try if there is a mobility of the metatarsal bones each other. Because if it will be blocked, then definitely proprioception stability will not work. I can try the elasticity of the leg. Very often you will find the difference between left and right. I can see if she can feel properly. I'll write something on your foot, try to say what is it. Birinci biz bu vəziyyətini pəncənin bütün oynaq bucağı tam qaydasında dorsal və plantar fleksiyalar tam qaydasında biz metatarsal sümüklərin mobillik yoxluqları, hansı ki, öz aralarında izin hərəkət edirlər və fövqü olaraq ayağın pəncənin elastik yoxluqları. Bundan sonra indirik göstərəcək hansı yerdə. So, and of course, in case there is a lot of range of motion, I am checking if there is no shortened triceps, if I don't need to activate the tibialis to correct it. And then I offer one technique. I'm sorry. Tell me which letter. I will write it. Ayağımdan görəcəyəcəz, hərəkət yazır. O hiss eləmək ki, əlindən hansı hərəkət yazdığı zaman. So, turn yeah, it was right. Take to the prone position. If I'd like really, it's not goal of today's lesson, but if I'd like to really control the mobility of the foot in the best disposition, I can control the mobility of the heel. I can check how the eversion and inversion of the forefoot is, and that is a better situation to write here. Hi. So it's just the way you can realize if she can feel from the foot, and I think it's proper and there is no limitation. Bu pozisiya ayağın mobilliyi yoxlaması daha əlverişlidir. Hansı ki, biz dabanın mobilliyi yoxlayırıq. Ayaq pəncəsinin üstünə səbəblənməsi hərəkətlərdir. Mobilliyi yoxlayırıq. Bu vəziyyətdə öyrənən reseptlərə baxmaq
Ayaq tanım görmüşsə, belə amma o yerə dəymək kimi olmasın. Biz yenə də ayaq tanımı yoxlamalıyıq. I'll try to explain you what we call short foot. I'll put the picture there. You realize. We like to activate the foot, especially in her case. I think it's not such important because her function of the foot is fine. But I like to explain her to try to activate, like to move this area with the heel, like increase the arch here without like grasping with the fingers. So try to do it on the right side. That's the most common fault the patients do. Relax. It's difficult, but we try to activate. But at the same time, you have to stand here. Stand here. But at the same time, we are trying to like shorten this. Yeah, that's activation. What I like. Burada biz nəyə yoxdur? Hansı ki, ayaq tanımını əmələ gətirənizdə hazırlaşdırmaya çalışırıq. Burada baş parmağını dalana doğru çəkməliyik. Amma bu vəziyyətdə biz fikir görsəz, gördüyünüz ki, digər parmaqlarında yerə sıxarmışdır. Bu belə olmur. Təkcə opsi parmaqlarına rahat sıxarmışdır. Yalnız baş parmağını dalana doğru çəkməliyik. Bu zaman sizin ayaq tanımını əmələ gətirən all or a lot of patients doesn't understand what we like. Very often it's seen in a house-foul situation when I ask, try to abduct your fingers, let them on the floor. So you can see that she can follow the instruction. Almost patients are not. So you have to start with this like procedure. You have to show them, they have to control it visually, or you can use some devices to impact exteroception or proprioception. I like any devices like that. It can be poor tennis ball or this spiky ball, which I ask patients like to make the exteroceptive input there. So try to go around and activate your foot. Left and back. So now you can see the shape of the foot is changed, and we have a big exteroceptive input. So especially the patient which is like blinded to the foot will realize, okay, that's my foot and I can change the position somehow. Xəstələrdə hansı problemlər? Sonra kanal rəhbərlərdə onlar görürlər ki, bizim şeyimiz kanal tutulur. No. Shortened foot is active. I'm asking her, is here anywhere with flat foot? Could you show us? It was perfect because it's like exercise a book foot. So thanks a lot. You'll see some people. Okay, you see. So try to make abduction of your fingers. Let them on the floor. So you can see that we activate somehow already the foot. And then I can try to give you instructions. Try to increase the arch with like putting the metatarsal to the heel. But let's stay here standing. Okay. Could you see higher activity here than on the opposite side? The reason why I'll do it here without the load in chair, because if I'll do it in stand, it's too difficult for him. So first I stay in sitting. You can see that the activity is in all the legs, trying just to facilitate the foot arch. And if he's able to do, I can then make exercises instead. But again, he is a proper patient to try auxiliary
activate a little bit. It's like waking up. Food, let's cheers. Come, wake up and do something. Feel it. So that can be the way. And if you have a patient with low mobility in a foot, you can give him just task with a tennis ball to make a stretching and like trying to grasp anything. So we'll make waking up of exteroception, we'll somehow influence proprioception. So explain, then I'll go for another device. Burada biz nəyə göstərdik? Hansı ki, biz xəstəyə komandaları verdikdə, o ayağı elə mənim özümdə komanda düzgün icra eləmir. Hansı ki, mənim ayaq barmaqlarımı aralamaq istəyirdi, amma mən aralayanda yerdən qaldırdım, amma üstə qaldırdım. Və yaxud da bu metafarsal sürüyü damağa doğru çəkməliyim, amma çəkəndə baş barmağım yerdə qalır, amma özünü qaldırdan yuxarı. Bu demək ki, reproseptiv funksiyaları zəifdir. Amma bu funksiyaları oyatmaq üçün biz ekstraseptiv reseptor komandalar verilməli. Hansı ki, biz bu toplardan istifadə edərək ekstraseptiv hissiyatı artıra bilərik. Reproseptiv funksiyalar artır. Oyadırıq deyil, həmin əzəllərdəki hissiyatı oyadırıq. Bəzən biz yadımızdan çıxardırıq ki, orada belə bir əzələr var və belə funksiyaları edə bilərik. Əslində, mənim özümdə də bilərik ki, ayaq tağım yer düzdür, çünki həmin əzələr yadımdan çıxır. O qədər zəif qalır ki, ayaqı belə edə bilir. And for the awareness for food, I can give him some more tasks. So I can give him as a task, try to take it with your foot, with your fingers. Try to take it with both legs together. That's a facilitation of activity. I can give him the task, stay here on that, and don't this way. Don't let me take it out. Come a little more, too low on the knees. Like that. But keep the arch. Keep the arch. No, keep arch. No. Try, yeah, this. But don't let me take it. Try and relax a little. It's fine. Don't let me take it. But now the function of the foot looks really nice. Okay, I think that they can try in couple. Bunu biz niyə oturaq vəziyyətində? Ayaq oturanda, biz zaten ayaq oturanda başqa əzəllər bu kompensasiya edirik. Düzgün onu verdiyi komandaları izah edə bilməliyik. Amma biz oturaq vəziyyətdə eləyəndə digər təhsillər olur və biz tam fikrimizi həmin hissəyə, yuxarıya əzəlləri aktivləşdirə bilərik. Və burada da göstərdik ki, hansı variasiyalarda məşqlər var. Biz həmin əzəlləri aktivləşdirə və həmin hissiyata aktivləşdirə bilərik ki, əzəlləri hərəkətləndirə. Kim istəyir gəlsin yoxlasın? So let's try. Try at least in a 3 to see one foot and correct it. The more important for you now, it's not to be PT, but to be a patient in this case, because if you will feel it, then you will remember it and you can provide it to your patients. So try to do. Use any device you'd like. If anyone has a problem to activate, let me know. Just 5 minutes to try. Just take your shoes out and try it yourself if you are able to do. Yoxla kimdə siz? Some spiky balls. Ancaq coraq baxı tərbiyəsi. Coraq baxı. Görməyəcək. Aktivasyon. Şurada götürün.
belə olmaz. Bunları götürürəm. Sökeyim desem. Başa düşürsün. But now with results, let's try to increase the activity of which sport will have the best? Very nice. Gymnast. I would say even they are very zamanında yerə dəysin. Now it's better. I can check it like that. Keep it. Don't fold it. Sen de bana getirdim. Keep it. Perfect. Right heel is higher hip. So that's the principle that you are trying to reach here, the contact, but on the other hand you are trying to, on this area, make arch and make balance. Thank you. Very good. It will be easy for her. We should need to give her some other tasks. So we will continue. So you can see that we went from passive to some assistive work, and then we'll try to reach full activity of our patient. So when we are sure that our patient can stand and feel the food, then we start to correct the all posture. So even the position of the legs, position of the pelvis, etc. Biz aslında aktive doğru geliyor. Ve gördüğüm gibi her şey ayakta yaptı. Ayakta bütün kayda her şey yerinde. Sonra bir dize ve yukarı hisselerle boşak nefesini kesebilir. So we can say that we will now increase the load or difficulty of the providing. So first will be the stand, then will be stand with some activity, then will be some bending and reaching the lunge on the food. Then we'll do some bending all together with some activity. We'll make these exercises, and if this everything is perfect, then we'll start to use some level foams or these devices. Önce başta yoklayanlar sırasında bu alanla rastlaşdım. Oturaq vəziyyətdə olan testlər hamısı negativ çıxarsa, yəni xəstə hamısını bacarırsa, pasiyent hamısını bacarırsa. Biz daha da testləri təsirləşdirməyə çalışırıq. Hansında ki, ayaq üstə başlayıb nəticələməyə, ayaq üstə hamısını eləyə bilirsən, hansı ki, ayaq üstə durarlar, əlində aktiv hərəkətlər eləyir, həmin test eləyir və bunu da bacarırsa, təzdən heç nə əlində bir hərəkət elətdirmədən aktiv ayaq hərəkətlərini yoxlayırıq. Bu da bacarırsa, həm əlində, həm də ayaqlarıyla birlikdə kombinasiyalı testlər edilir. Yəni, nə qədər testi bacarırsa, biz o qədər testi
hansı xüsusi alətlərlə? May I ask what Bu levelləri keçəndən sonra xüsusi alətləri keçə bilərik, hansı ki, balans alətləri, istifadə edir, testləri keçirə bilərik. So, we can see two different patients here. Fine, and please take your shoes, please. Thanks. I think that they will be two different cases because every outpatient is a little bit different. If you know that any of you had a lack of stability, it can be the third model. Kimin stabilizasiyası azdırsa, könüllü olaraq gəlsin, bizə nə qədər adam lazım? Come on. Az adam lazım, hansı ki, stabilizasiyası azdır. So, sit here and so. Okay. Is it possible to take some stuff? Thanks a lot. It will help them. It will help them a lot. So we have corrected stand, and now we are trying how to make it more difficult. But for us, all the time, it will be important that we like to see that the foot is active, it's not passive. Perfect. So what can be the impulse? You can. Vəziyyətdə biz əsas baxmalıyıq ki, What can be the impulse? ayaq üstə özünü yansıdır da, həmişə ayaq aktiv vəziyyətdə olmalıdır. Bizim olaraq nəzarət etmelidir. So look at their foots, and I'll do something to each of them, and you will say if they are able to keep it. Yeah. So look at them. İndi onlara qıraqdan müdaxilə edir. Biz baxmalıyıq ki, onlar ayaqlarının vəziyyətini saxlayır. Buna bizim xəstəliyiz. So you can't presume. So he's supposed to, what I'll do, it's fine. So we saw three different strategies. He didn't expect, she already expects, so she prepared, and she I'm sorry, overprotected. So it means that the performance was great here. We can see very high concentration for activity of the fingers there, so perhaps it will be difficult for him, but I can see what happens if they'll get the impulse. Immediately they'll go to the worst activity, but all of them are fine because they didn't lose the axis of the leg, because a lot of your patients will lose completely the control of the leg. Bu vəziyyətdə görürsünüz uşaqlarda fərqləri, hansı ki, yoldaşlar barmaqların çox gəncik yanı, öz stabilitet saxlamaq. Xanımda görürsünüz, fərqləri vəziyyətdədir, Hüseyin qardaşları, amma müdafiələrə eləyəndə fikir verirsə, o damağını qaldırır və özünün müdafiə istəklərini şərt alır. Onda deməli, və biz ayağın vəziyyətində müayinə edirik, həmişə nəzərdə saxlamalıyıq ki, bu vəziyyətdə ayağın istəlik və ya bu sözə rotasiyalarında Okay, so we'll go to the next level. They were able to stand with some impulse. Now we can try or knee bending or some lunge front. So we'll start just with knee bending. Make just knee bending, like squat. You can see how the reaction, how different the pattern for. They are very concentrated for performance, so it's not perhaps optimal. And then we can ask them to do the lunge from. So this one. Observe how the axis is. So here seems to be really the poorest activity or the most difficult for him. But perhaps it's because of shortening of the lobes as well. But
you see that it's really suffer him. So come up. Try imagine that if he'll do some sport and he's in unstable situation, his foot will react in the boot or in the shoes very similar way. So if you make the activity like that, you will make the body smaller and you start to be more unstable. O bizim kardeşler gördüğünüz gibi necə bəzi hansı ki o həmin hərəkət icra edən zaman barmaqlara gəlmişdir. Bu onu göstərir ki, hansısa bir real hadisə zamanı o idman vəziyyətlərində və situasiyalarda hansısa bir əqqabın içində həmin eyni vəziyyətlə rastlaşanda onun ayağı bu hala edir. Və bu zaman ayaqlarının, barmaqlarının nə qədər yığılır və yerlə təması azalır. Nə qədər yerlə təması azalırsa, o qədər də stabilizasiya olur. Ona görə də bir başlayalım. You have to try it on the both sides. Of course, when we are after the LCA reconstruction, we will be focused mainly on the side of injury. But here we like to compare. And every time the healthy side will be for us the goal to have the same performance of the both. So please do it with the second leg. It's easier for him. Sağlam ayağına gəlib çatmalıdır. Very nice. So there's a huge difference between left and right. Could you see? Because I would say, on the previous case, I would not do with him more difficult exercises, but on this side he can. What's your feeling? Why is better? In this leg, I have a very lot of pressure in my hips, right side. Perhaps a little Sol ayağını hətta onun sağ tərəfindən nəzərdə daha çox təsirli sol. But you can see how it can completely change the performance. Great. So they are able to do it on the right leg very well. We like to make some other exercise to make it, to fix it, to be sure that they'll do it well. So what do you prefer? What will you offer? We could give to each of them different exercise. Hip thrust, for example, hip thrust. What do you mean? Hip thrust. Show us. Okay, I'd like to exercise in this position. I just to make this position more difficult. More difficult? Yeah. You didn't stay like this and do this. For example, you can do this for stuff. You can improve or include the activity of extremities because it makes immediately the situation more difficult. Or I can give him some tasks. So come to the lunge, stay here, make a lunge front. So stay there, try to upright a little bit, and make a throwing with the ball like that or hopping. Okay. So then I'm sure that there is really maximum load because I'll give him multitask and he has to do it automatically. Another exercise for her. What do you propose? What do you have an idea? What she could do? No. Sen ne? She can make just some straightening like that. So. Something like that, or because she's really nice and quality in the performance, I can make it difficult for her. And here, oh, it's too heavy for her, strong. But you can see we have a diagonal like activity, and we are dealing with all the time the axis of the leg and activity of the foot is Bu variasiyalar, pozisiyalar bizim ayağa tətbiq edəcəyimiz yükü maksimuma çatdırmağa çalışırıq. Yəni, əgər adi bu pozisiya hər ayağdakı yükü maksimum deyilsə, onun iki variasiyalar, bu variasiyalar əlavə edərək daha çox yükü almalı. Yəni, onun limitləri
what we can offer him as exercise. Can we do pressure? Sure. Like when I do this and pressure. Like resistance. Like Okay, dynamic stabilization. Do it. Oh. So don't let me change your position. Don't let me change your position. Don't let me put your knee inward. But look how difficult it is for him on the floor. But very good idea how to work with the stability. Perfect. you know that. So then he can exercise. So the next level could be one leg stand. So come on to one leg stand. These two I think will be easier for you. Your left I think will be more difficult. One leg stand. So perfect. That's one type of exercise. Try that. You can change the and you will stand like and now stand again. You can work here. And make a dash. So we have this one, and with him we will do again the dynamic stabilization. So stand, keep the position, don't let me change the position, don't let me fall you down. Perfect, very nice. Oh, you get it. Great, so we have one leg stand. So now we are sure that 5 legs from these 6 are prepared to some higher performance. So we said that we can use the level foam. Ben de o vaxtdan idmanda qalan travmaları, güləşdən qalan travmaların hamısı, sanağımda reformist. Oh, here, thanks. And try imagine that we are starting from the poor beginning. So we are start just in standing and posture control. So take it like that. You can take it off. And just stand on this foam. So they are able to stand. So now we'll start with some activities like need to react for impulse. Then we'll please try to show them as nice as possible one leg stand. Perhaps you can do it like this. You can take it this way. Okay. But you can see that if there was some limitation, now it seems easier. So change the leg. Look at that. So I would say in his case we should stay just on the floor because this could make overall. It's not on the quality we like to reach. The same we can
And you will see how difficult it is. And it's very important for any sport. You can, but do it just with the right leg. So you can see how the foot has to be active. That now it's more difficult for them to keep the axis of the leg. I'll ask you to make a little bit of it here. Now against me. Now against me. That's it. And try to keep it this way all the time. Keep it. Keep it. Keep it. Keep it. Bir tərəfim keçsin deyə mi? Now a little bit of shaking. So it means that we are challenging for them. Very nice. And again, we should control the providing. So perfect. Try it with this, like to repeat 3 or 5 times a little bit faster. If I'll make it faster, I'll make it more difficult. But they are very well. Here we have a little bit lack of quality, but you are able to do it. And so now we could use different devices. We, for example, use postural, which is the plate, which is a little bit like level, and we'll ask, for example, to do some activities. Could you give me the tennis balls? Thanks. So if you stand on one leg, I'll give you 2. Try to travel here. Do you have somewhere the spike ball? Sunkamda top var ya. Bir tane ya. Ama sunkamın sağ kollar gözünden bir top var. Orada yanı var. Ne dedi buradadır? Ne yaptın? Yok. Sunkam burada var ya. Hiç öyle. But look at her. Look how immediately her knee goes inward. If it's difficult for her, the knee goes inward because of inner rotation of the hip. So try imagine that if she do any game, like sport game, she can't control properly the alignment of bayağı özü tək ayaq sözlərində onun bütün fikri öz ayaqlarında, öz kontrol edilir. Amma ilk başqa hərəkətlərində onun fikri daha dağılır və proje ayağının stabiliyinin kontrolu avtomatlaşır. Bunu biz tətbiq edirik, onu həm avtomatlaşdıra bilərik, həm də yoxlaya bilərik ki, onun hansısa bir idman situasiyasında heç belə iradə şəkildə hansısa bir situasiyada ani şəkildə heç onu kontrol edə bilməz. Biz onu yoxlaya bilərik ki, onun hansısa bir idman situasiyasında ayağının stabiliyinin hansı vəziyyətdə. Burada görürük ki, onun çanar vəziyyəti dəyişir və ayağının qarası gəlir. So you can work with that, take your rest. Depending when you see the maximum of disorder. If you are fine with the leg and you see the core problems, you can try, for example, to do some stabilized exercises on the ball. Or in a sitting with, again, emphasis how we are connected with our foot. It's too small for me. Or we can try to do some exercises, I can't do it without the support, in which you will finally are reaching the stability on the ball. Əgər biz maçımızda ayaqlarımızda bütün hər şey qaydasındadırsa, bir keçir idarəli olaraq qurşaq dairəsi
Ona görə heç şeyi öz başına edəməzsin, kontrol edin. Bir-birinizə kömək edin. Bir-birinizə kömək edin. Bu tərəf kamerada göstərdin, stoldan tut edin. Sorry for that. Birinci yoxlamaq istəyirsə, hər Is it anyone else who would like to try? Yeah? So come here to the space, please. Not to fall down on... Mən otur, müəlliməm. Sadəcə bir-birinizə kömək edin. Bir-birimizin veririz. Could you see that his correction was all the time to the right side? Bax, bura çıxar kimi yıxılacaq. Geçmə edədə. İki mühendisi o bütün düzəlişləri öz sağ tərəfini düzəltməyə çalışırdı. Çünki sağ tərəfi zəif edir, kompensiya eləməyə çalışırdı. Əziz pasiyentimizdən hər tərəf zəifdir. But you can. It's just, if you do it a few times this afternoon, tomorrow you are able to. It's really practice. I'm sorry for the whole weekend. So, there is a lot of ways what to do, and I like it because you can do every time as a patient with something different, so they are not bored. Again, this exercise. With the same goal, you can use overball, you can use elastic band, or you can use counter balls, and you will reach the goal. Bəli, bu konseptlərə çəkilmək üçün xüsusi avadanlıqlarını istifadə edərək variasiyada harcılar və istədiyimiz nəticələrlə yenidir. So we use the devices which perhaps are moving just front and back, which is easier than here where it's all the sides. Then we have these devices which are really very level. So and you can see we can do just pull stand, elevation of the arms, working with the ball. It can be the kettlebell if you like to really straighten. Gördüğünüz gibi bayağı birinci şəkildə balans ancaq qabağa və arxaya da gedir. Bu özümüz yükləndirən pəyəndə əziyyətin çətinliyi artır. İstənilən əşya üzərində, əşya istifadə edərək hərəkətlərin variasiyalarını çətinliyi artıra bilər və ya balansızca yalnız tutulmalı, müxtəlif aktiv hərəkətlərin variasiyalarını artıra hərəkətin çətinliyi artırır. And every time the goal is to put it to the activity of daily living or to the sport activity we like to reach the performance. So finally, I will direct all the exercises to reach what is the main limitation of my patient. Məqsəddən asılı olaraq, pasientdən asılı olaraq, bəzən pasientlərin demansı olmadır. Onlarla biz bu hərəkətləri icra etdiyimizdə, onların bizim əsas məqsəd günlük lazım olan hərəkətlərə əldə edilir. Buna görə biz həmin əşyalar etdiyimiz hərəkətləri personel, şəxs təşkilatı, normallaşdıra bilir. Bunu idmanlara da bilir. Məsələn, hansı idmana uyğun olan spesifik yöntəmləri tətbiq edir. So, I think that you could get the principle. Because of situation of veteran traveling somewhere else, we'll stop today the lecture. I'll give you one homework. Substitute this lesson, which should be from 2 to 3, or how it goes. In a pair of students, try to prepare one diagonal
heel spur. I'd like to change the load in the foot. I will do this exercise. Uşaqlar, hamı getməmişdən əvvəl müəllimimiz tapşırıq vermək istəyir, sabahki dərsdə. Yoxda bugün tapşırıq nədən ibarətdir? Cütləşirsiniz, bir-birinizi müayinə edirsiniz dərs ərzində və sabah siz nümayiş etdirəsiniz bu bütün əşyalarla ki, öz pasiyentinizə, yəni öz cütlüyünə hansı problemi var, göstərəsiniz və öz şəxsi fikriniz olaraq hansı hərəkətlər onu tətbiq edəcəksiniz və bunu da izah edəcəksiniz. What I like, go a little bit deeper. Just if you say there's LCA in the knee, that's clear for stability. Go one step deeper. Say, in this case, will be lack of the function of this, and this muscle, which will be perhaps hypertoned or shortened, and this will be key. And my exercise will be so try to go like really to the diagnosis to be able to explain what is a real problem of the patient. Problemin nə olduğunu tanımaktan ama problemi səbəblərdir, nədən qaynaqlanır, onun hamısını izah edəcək. Və sonraki nömrədə isə bunları izah edəndən sonra sizin özünüz bu məsələyə hansı hərəkətləri tətbiq etmək istəyirsinizsə, manual olaraq bu hərəkətləri istəyirəm, sonraki nömrədə bunu tətbiq etmək. Hamısı bir gündə göstərib alınsın. Daha dərin daxil olmamız istəyirəm. Who doesn't know which diagnosis could choose? I can offer some. So if you can come now, give you the diagnosis. Situasiyaları müəllimdən istəyə bilərsiniz. Hansı ki, hansı situasiyada olduğunu olaraq hazırlamaq çalışırsınız. Müəllim sizə situasiyaları, hansı xəstəlik var, ki, onu araşdırsınız. Bu xəstəlikdən qaynaqlanır, ya olur və necə qaynaqlanır. Okay, so then comes to me and I'll give you the tips. Dərsdən sonra yaxınlaşdırın, müəllimin tanıdığını And you will start tomorrow with exercises. Sabah bir dəfə şeydən var, hərəkətlərdən var. So thanks a lot for your attention. Make a snowman. İnşallah diqqətiniz çox sağ olun. Gedirsiniz bundan sonra qara düzəldiniz.